no entrar. Condones Durex. Los olvidas y te olvidas. Condones Durex. El condón de matrícula gratis. Sí, gratis. Cursos de digitación. Productor de eventos. Reúnen cada domingo a partir de las 20 horas en Solamente Jazz de Radio Futuro. Tomás Miranda. Bien, ya estamos de regreso aquí en Radio Futuro con rock and roll, pues, y con lo que ustedes están esperando. Nuestro gran invitado, Ian Anderson, en persona, está a mi derecha, y también está Cristian Ramírez, que va a oficiar de traductor. Welcome to the show, Ian. It's a pleasure to have you here. Well, it's nice to be here, especially when we get the Durex advert just before I go live. I like that. That's good. Traduzca usted, señor, por favor. Me dice que está bastante contento de estar acá, especialmente después de haber escuchado el comercial de Durex. Once upon a time, you see, Jethro Tull music used to make people feel a little sexy, and they would want to make babies. Named Ian, usually. But these days it's different. I think Jethro Tull music is now more effective than Durex at stopping babies. Bueno, dice que alguna vez en la historia del grupo Jethro Tull solía hacer música sexy, que hacía que la gente que la escuchaba le diera ganas de hacer guaguitas. Sí. Pero ahora en realidad está un poco separado más del tema, y en general se trata de que la gente deje de tener guaguitas mientras escucha la música de Jethro Tull. Bueno, Ian, I have several questions for you. Hicimos un concurso al respecto, y ustedes saben muy bien, algunos de ustedes han ganado algunas entradas, algunos DVDs, algunos CDs, y era bastante sencilla la pregunta, el origen del nombre Jethro Tull. Y si tenemos acá a Ian, por supuesto es importante que él nos cuente a través de sus palabras el origen, ¿cierto?, del nombre de la banda. Well, Ian, in the past weeks we've been doing some contests about the real origin of the name Jethro Tull. Can you tell us the whole version, the real McCoy here? Yeah, well, Jethro Tull was one of many names that we had back in 1968 when we first started. And the reason we had lots of different names is that we weren't very good. And so our agent had to think of a different name every week. We had to change our name and pretend to be a different band because no one liked us. And then one day we got offered the residency at London's famous Marquee Club, to play there every week. And so we had to keep the name that we had that week, and that happened to be Jethro Tull, because our agent was a history student and he knew about a historical character called Jethro Tull. And I wasn't a history student, so I thought it was a name he made up, but it turned out to be a dead guy. A man who was in the history books, who invented the seed drill back in the 18th century. That's about the most boring story in the world, isn't it, really? Bueno, tal como se dijo por ahí, Jethro Tull es el nombre de un tipo que se murió hace muchos años, el inventor de una suerte de máquina de cortar pasto. Pero la idea era que originalmente la banda no era muy buena, así que tenía que cambiar de nombre cada vez que tocaba, porque a la gente en realidad no le gustaba el grupo todavía. El agente era el que se le iban ocurriendo estos nombres. Él discurrió la idea de nombrar a Jethro Tull, y bueno, tuvieron que conservarlo una vez que debutaron en el Club Marquee, que es uno de los más conocidos de la época. Bien, antes que vayamos a otro tema para seguir en nuestro especial aquí en Rock and Roll de esta gran banda Jethro Tull, ustedes saben muy bien que uno de los temas más solicitados por ustedes, valga la redundancia, por la gente que es fanática de Jethro Tull, es Elegy, uno de los temas favoritos de todos los fans chilenos. Entonces me gustaría, Cristian, que le preguntaras a Ian si él sabe sobre este tema, el peso que tiene la audiencia que gusta de Jethro Tull, y que si mañana habrá alguna posibilidad de escuchar esta canción dentro del repertorio que va a ofrecer Jethro. Maybe you remember that when we first questioned you about with RadioFuturo some weeks ago, we named the theme Elegy about one of the most wanted about the Chilean artists. Did you know that? Well, no, I didn't. It's a song people like. We sometimes play that in concert. We haven't been playing it in the last few months, but we do sometimes play that song. And it's actually a piece of music not written by me. It was written by a man who used to play with Jethro Tull in the late 70s. His name was David Palmer, and he was a classical musician who used to do string arrangements, orchestral arrangements for us. And he joined the band as a keyboard player in 77, 78. And of course, David Palmer isn't David Palmer anymore.
because he had, well, put it this way, David Palmer wouldn't have anywhere to wear the Durex. He would have nowhere to put it because he's now a lady. He turned into a woman with a big surgical operation, and boy, I bet it hurt. Okay. Bien, bueno, él dice que sí, le habían comentado el hecho de que acá le gusta bastante la canción. No la tocan muy seguido. En esta última gira no la habían estado tocando. Y bueno, la historia de Elegy es que Ian no escribió la canción, la escribió David Palmer, que fue un tecladista de Jethro Tull, más o menos por el año 78. Él llegó a Jethro Tull antes a componer arreglos también de cuerdas, y bueno, David Palmer ya no es David Palmer, sino que es una señora. Exactamente, ese es todo el cuento que hay, y la gente rumorea sobre ese cambio de sexo que tuvo. Bueno, ya lo dijo y lo afirmó Ian. Es momento de ir a un tema, ¿cierto? Yo creo que es momento de disfrutar Aqualung. Esto es un especial aquí en Rock and Roll junto a Ian Anderson, Jethro Tull. Well, it's just that they put lots of sugar in it. Ah, okay. And I can't. Play it if I kept my legs crossed. Too weird. You know, Elegy has been known here because somewhere in the early 80s it was featured in some kind of a commercial, you know, right. some kind of announce. So all the people always remember that kind of impressions, and yeah. Well, maybe that I was can. his We style. have time at the sound check tomorrow. Perhaps we can rehearse it. But Oh, maybe. you know, we haven't played it for a while, so we could maybe. We have time. It's a beautiful song. By the way, how many songs do you plan to do about that contained the Christmas album that you did in December? Last December. ¿Vamos al tiro de nuevo o le pego otro? No, tiro Vamos al con tiro con Usually otro, play y nos saltamos ese y two vamos al of otro those y pieces, Jethro Tull songs. We mix it up. It's a real mixture of things. But we don't play the same. You know, every night we change 2 or 3 songs. We're playing Mexico next for 2 nights, and the first night and the second night are 80% different songs. You know, the first song and the last 2 songs are the same both nights. Everything else is ¿Y los nombres different. no? Todavía no dan los nombres de los Ah, no, de veras, puede ser una última. Because they have a lot of people coming to both shows. So. Una última intervención para bajar. Sí, no hay problema. Vamos a hacer la última pregunta y listo. ¿Qué es lo que va a ser el show de mañana y el tema de los DVD? No. Quería uno sin azúcar, pero me decía azúcar. Ya, se lo fueron a buscar. Ah, Maybe Viagra would be a good sponsor. Have 2 sponsors, Viagra and Durex. That's really good. Robert Black actually called me about it a few months ago and said, would you be interested in Angus. Especial dedicado a Jethro Tull esta tarde en Rock and Roll. Ustedes saben, mañana sábado 27 se presenta en el Club Central del Estadio Nacional con toda su fuerza, su música. Estamos y tenemos la grata visita de Ian Anderson en nuestros estudios. Se encuentra con nosotros y hemos hablado un par de cosillas por ahí, mucho humor, mucha onda. Y nos quedan un par de preguntas, ya que él tiene que raudamente partir a los estudios abajito porque tiene un meet and greet con algunos fans, así que hay que hacerlo corto y rápido. Bueno, mucha gente está entusiasmada, ¿cierto?, en el formato DVD. ¿Quién no tiene un montón de DVDs en su casa para disfrutar de los conciertos? Quiero saber, Cristian, para que tú le preguntes a Ian, ¿qué pasa con Jethro Tull al respecto? ¿Hay posibilidad de que edite muy pronto un DVD? What's your vision about the DVD format and about the idea of doing more Jethro Tull DVDs in the future? Well, as a DVD, I've just authorised for release during this year, which is Jethro Tull live at the Isle of Wight Festival in 1970. That was the last concert, or last occasion I saw Jimi Hendrix. It was just before he died. And so they have, I was very surprised to find they had the whole Jethro Tull performance on 8-track or whatever.
So that one is coming out. Eagle Vision are putting out that one sometime, I think probably towards the end of this year, because they haven't started on the production yet, but that one's going ahead. And of course we have a relatively new DVD was released I think at the end of last year called A New Day Yesterday, and there is a DVD disc in the remaster of the A album, which I think is maybe just come out or is coming out shortly. So there's DVD products, and people are always asking me to, I got an email just 2 days ago from some company wanting to make another DVD with Jethro Tull, but making just another live concert, it doesn't make much sense just to keep doing another live concert. It would have to be something special to make me want to do it. Maybe something different, an acoustic performance or an orchestral performance or playing with some other musicians or other guests. It would have to be something a little different. I don't think there's any point in just another Jethro. I mean, if we were to record tomorrow night's performance, it would be, I hope it would be a good show, but it would be just another DVD of the same kind of material, and I don't think it's a good idea to bring out too many. Just every couple of years, it's fine. But there's, as I say, for the fans, there's probably 2 or 3 DVDs available this year for them to buy. Bueno, como aviso, de inmediato, partamos por el final. Hay como 2 o 3 nuevos lanzamientos en DVD de Jethro Tull. Punto 1, hay un DVD acoplado al remaster del disco A. Hay otro que se llama A New Day Yesterday, que salió hace poco, debería ya estar en el mercado, que es una compilación de diverso material. Ya estaba antes una cosa que se llamaba Living with the Past, que es una especie de resumen en concierto de un montón de actividades de la banda. Y él acaba de dar la autorización para la producción del concierto de Jethro Tull en 1970 en la isla de White, que es la última oportunidad en que Ian Anderson se encontró con Jimi Hendrix. Le sorprendió bastante que tuvieran el material, estaba en un 8-track. Él no pensaba que hubiera sobrevivido durante tanto tiempo, pero por otro lado él dice, bueno, la idea de lanzar DVD está bien, pero eso hay que hacerlo cada 2 o 3 años, no siempre que sean en concierto. A él no le gusta mucho dar DVDs de Jethro Tull en concierto, repetir muchas veces el mismo material. Él tal vez volvería a hacer un nuevo DVD grabado en 5.1 o en Dolby 5.1, pero solo si se diera la oportunidad de hacerlo en forma acústica o orquestada, donde hubiera algo nuevo para los fanáticos. Bien, Cristian, antes de despedir a Ian, ¿no es cierto? Es importante que le haga la pregunta de rigor: ¿cómo va a ser el show de mañana? ¿Cuál va a ser el playlist? ¿Qué esperamos de Jethro Tull ahí en las tablas? Well, can you tell us, Ian, about some goodies about the tomorrow show? Well, it's as always a mixture of music. We play some. I don't know what's on the set list tomorrow. Actually, I forget. But it's what I do is I go online to one of the fan sites where they have listings of every concert Jethro Tull has played since 1968, and they also have the set list that we played. So I can find out which songs we played in 1996 in Santiago. So I find out what we played last time, and then I try and make sure we come up with a list of songs that is substantially different. And because we don't want to keep just coming back and playing the same song, so we try to find other examples of Jethro Tull, the folk rock band, or Jethro Tull, the blues band, or Jethro Tull, the arch rock band, or some classical influenced music, or some jazz influenced music. We try and find different examples to play in our concert without repeating ourselves from the time before. So it's a mixture of old and new stuff. It's things from the very first Jethro Tull album, a couple of songs from the stand-up album, and Aqualung and through the 70s, and we played some things from the most recent albums. A couple of pieces from Jethro Tull Christmas album, because it's only 250 days to Christmas now. I've got to start thinking Christmas. Yeah, I think Christmas. No, some nice Jethro Tull Christmas condoms with little lights on and ones that would glow in the dark and have fun for Christmas. I think that's a good idea. Yeah.
Bueno, de partida él dice que un hábito que tiene es como antes de llegar a un lugar a dar conciertos, meterse en la web, meterse en los sitios online de fanáticos de la banda, que estos tipos tienen setlist desde que ellos existen, desde 1968, son capaces de arrastrar toda la historia de los conciertos de Jethro Tull, y él revisó lo que la banda tocó en 1996 en Santiago, en Chile, y bueno, va a tratar de hacer un mix de distintas etapas que sea sustancialmente diferente a lo que se tocó en esa ocasión, para todos aquellos fanáticos que lo vieron aquella vez, se van a encontrar con algo completamente distinto.